Привет всем! Мы продолжаем проходить игру Hogwarts Legacy. Нам говорят покинуть картографический зал. What are you up to now? Прям летим. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with a book. Бочки у нас не ломаются. Так, мы завершили задание. Дошли до конца. Так, где у нас тут чего? Это что такое? Замок. Замок-то у нас не подвластен. Мы пока не можем ключом. Профессор Шарп. Погоди-ка, профессор, где сундук? Я не понял. Где-то сундук. Так. Мне нужно срочно... поймать его. А, подожди-ка, не Левиоса же. Я забыл какой. Какой надо-то? Я забыл какой. О, блин. Так, погоди. Так, это что у нас? А, вот. Я не то поставил. Так, где он там летает? Иди сюда. Так. Все. А сундук так и непонятно. Сундук, наверное, где-то вон там в комнате. Показывает тут. Там по нему бегаю. Но я его не вижу. Он где-то... Нет, там какие-то трупы, что ли. Так, это что у нас за загадка какая-то? Которая нам еще недоступна, да? Ключ надо какой-то сюда. Угу. Ладно. Если ключ... Не работает. Так, не работает. А что я поставил? Что-то я поставил дверь на тоже сюда. Так, это что у нас? Белая палочка. Угу. Это поставим сюда. Тогда. Это у нас чего? А. Ладно. Так вот тогда. Хорошо. Нет, не работает. Это так не работает. Это так не работает. У нас тут закрыто. Ладно, надо выходить, наверное, отсюда. Все-таки нас там ждет профессор. Профессор. Так, а что такое? Замок. Вот это. Замки так прям. Так, а это что тут? Замок. Пока ни один уровень нам не доступен. Этот оживет, нет? Ну его нафиг. Еще на самом деле оживет. Так, это что тут? Опять лист? Или мне показалось? Мне мерещится эти листики. Так, еще одна дня. Тут драконы. Хе-хе-хе-хе. Так. Куда-то наверх. Так, тут что у нас? Угу. Карта. Надо бы, конечно, к тому профессору мотаться. Ну ладно, тогда на метлу сбегаем пока по-быстрому.
Уж больно охота полетать. Так. О. А не темно? Я тут пробежался. Да. Everybody grab a broom, and we shall get started. Я без метлы. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our Познакомьтесь. flying class. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up, 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 you stupid ratty school broom! И как? Ага, что-то долго думал. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. This'll take some getting used to. I think I'm getting the hang of this. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Я-то еще не привык к своей метле. Как бы. Как все делать? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello! Nice day for a flight! Aha! Brilliant! Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Он так медленно летит. Whoa! Our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Made it! Oh, did anyone else see that? Oh, well done! Have a moment? Ну, правда, может, так и надо. Но больше сквозь я бы не попал бы, наверное, ни в одно I кольцо. say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Clopton? Hufflepuff like you А might уж be у тебя фамилия, interested in слушай. some high-flying fun? Так, а если у нас неприятности Kagawa будут? seems strict. I wouldn't want to get into trouble.
Kagawa won't even notice. Besides, a bird doesn't learn how to fly by staying in the nest. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Ой, чуть башкой не стукнулся. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Haha! Now that's more like it. You sure you're not? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's the galaxy. This concludes our tour. Let's hurry back. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Так. Угу. Полетали, значится. Так, где у меня там профессор? Так. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Ну, прям закидали заданиями. Я только хотел нормально задание дать. Мне запрещенные зелья дают. Так, это у нас чего? Себастьян, а это... Угу. Профессор Уизли.
Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies. Я вообще-то к away ней from бегу. prying eyes and distractions. Опять надо по этим лестницам бегать. По-дебильно. Ой. Ну, ё-моё, чё-то далеко-то так. Cannot possibly be as difficult as it seems. Вроде близко показалось. Вообще фиг знает где. One boy fell off the broom. Еще надо штопать, что ли? Да вы че? Так, что тут у нас? Ух ты. Что-то надо тут не свистануть у него. Это там. Нет, не то сделал. Ловился, да. Так, собрали. Руководство в Хогвартсе. Ну да ладно, я все-таки дошел. Ой, полгода. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard! I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess.
This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. Я ждал тебя целую вечность, какой твой список поручений куда длиннее, чем ожидал. Если захочешь встретиться, еще раз дай мне знать, ты станет свой Т. Yes, Professor. Так, о чем вы, профессор? Мы тут... Так, что-то ищет. Исследовать комнату надо пока. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Комната как коридор какой-то заставленный таким хламом, да? Так, это что? Сундук, что ли, какой-то? Или... А, это надо наверх, наверное. А можно и так. А, спускаться. Понятно. Так, ну-ка стоять. А, я далеко задвинул, да? Далеко задвинул. Притягивает. Ну, притянься, притянись. Так, а ну-ка единичку сделаем, она исчезнет, нет? Нет, не хочет. Сильно я выдвинул. Блин, я не могу сейчас... Не могу сейчас запрыгнуть. Так, а если другой фигней? Нет, не хочет. Например, состояние, она не хочет. Блин.
Как мне его двинуть-то? Оно не хочет. Reparo. Incendio. Expelliarmus. Зараза. У него Ага. Так. Так, сливайте сюда. Состояние. Ну вот не хочет, она может ли это вот пиндерить. О. Давай-ка. Полевитируй тут. Вот так вот. Во, отлично. Вот, другое дело. Сундучок. Так, а тут чего? Туда нам никак не попасть. Ну ладно, будем здесь спускаться. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! Leviosa! No, not... Incendio! Сломался. Так, где у нас это возвращение-то назад? Угу. Это, да? Левиоса. Reparo! Не могу я его обратно вернуть. Ну и ладно. Комната ресурсов, мне нужно помыться. Обидно вообще-то. Помой меня. Поточи палочку. Сундуки. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? И что мы видим? Так. What was that? Was that a golden stitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Reparo! Мне придется опять двигать. Так. Где он у меня? Этот? Нет, не то, что я потерял. Сливаюсь. А, вон она. Притягивает. Так, а не могу. Не могу. Странно. А что я могу? Как тут пройти? Обратно этот притащить сюда. Не, он не может тут прыгать. Он не хочет.
Результата тут не будет. Надо что-то сломать, наверное, здесь. Вот сломать ее к чертям собачьим. Incendio. Не ломается. Accio. Ну, исчезать она не исчезает. Да иди ты нафиг. Нет, это палка эти не исчезнут, я не знаю. Там может проход есть. Че тут-то? Ну нет, тоже палки. Доски. Не могу пройти и все. Это, блин. Нам вообще с этим сюда надо. Сундук. А, сундуки вон там еще. Так, ну-ка. Это стоит на... Во. Так. И чего? Я должен его открыть. А отсюда не могу. Это стыбзить надо оттуда. Так. У нас... Так, он притягивает. Может левитировать его к чертям собачьим. Так, пойдем пока огонь уберем отсюда. Ну-ка. Во. Кто еще летает? Знаешь, тут было, мог нажать. Leviosa. Accio. Leviosa. Accio. Leviosa. А что с этим левёт-то докопался? Куда полетел? Алло. Сундук улетел у меня. Вот все. Это я вот скандалил. А, опускается вроде, да? Leviosa. Accio. Хрень какую-то делаю непонятную. Блин, задолбался уже. Вот что я тут наделал опять? Хрен знает. Фигни какой-то. Чтобы открыть сундук. Нахеракал. Так, иди сюда. Наконец-то. Неизвестный предмет для шеи. Все, тут больше делать нечего. Надеюсь. Все тут закрыто.
Комнату вроде исследовали. Выручай комнату. О, а что такое? Здрасте. Помой меня в унитазе, да? Так, подровняли кустик. Так, где там у нас мадам? Expelliarmus! Levioso! Accio! Так, я еще не все исследовал. Что ли? Вроде все исследовал. Что там еще-то исследовал? Следуйте, вручай комнату. Исследовал всю. У нас пока не выпустят, да? Значит, где-то что-то пропустил. Levioso! Expelliarmus! Levioso! Accio! Вот сюда-то я не могу попасть. Сундук мешает. Ну, как бы через него не могу перешагнуть. Так. Чё от меня хотят, а? I hope that house elf can find us in here. О. Вон он ползает. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deek will come to you. Hello. Ah, Deek, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deek was looking through some of what's appeared in the room since Deek was last here. Is this the student? Indeed it is. Deek is honored to meet you. Deek has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deek. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deek, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deek's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes.
Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I don't have anything for this at the moment. Ага, ну понятно, так. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. И чего? Где я могу их создать? В каком месте? Так. Маленький наукообразный стенд для зелья варенья. А, у меня уже есть. Маленький стенд для зелья варенья с одной горелкой. Так, маленький стенд на английском. В эклектичном читаю стиле. Так, а это маленький стенд в готическом стиле с одной горелкой. Так, готический. Тут простые столы, а тут
В эклектичном стиле и готическом стиле. Давай-ка в готическом. Игрового пространства. Так, он только так может. Посередине, что ли? Или посередине? Здесь. Так. Почему-то он не крутится. А нет, крутится. Тогда мы его... А что тут за... И тут дверцы. Ага. Значит, надо его как-то ставить не у стены. Как-то так вот. Чего? Место для горшков. Ну, прям не знаю, место для горшков каких-то. Место для горшков. Каких горшков-то я не пойму. Чё он мне... Так. Место для горшков. Предметы используем для... Так, начало предмета, который... Так. Горшков. Ну хорошо. Не знаю. Так, что у нас тут вообще? Как будет так? Да чтоб тебя. Что она говорит? Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Ну, давайте выучим еще какое-нибудь заклинание. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. Лунные камни. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Угу. Ну-ка, что это такое? 10 секунд. Лекарственное растение.
насколько он будет долго. Будет готово через 9 минут. Долго. Так, здесь у нас. Так. У меня бадьяна нету. А здесь у меня ничего нету. Понятно. Пустой как сокол. Так, Себастьян. Не пойму, отслеживание задания, а меня не это самое. Надо как-то выйти отсюда. О. Tell me. Whisper it in my ear. I won't be upset. Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me. And that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. There's a secret passage just here. It's well disguised.
How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the Blasting Curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Конфринга. Intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther Блин, than на that of a кого я spell like должен Incendio. попасть? Confringo! Снаряжение заполнено. Мне бы их продать бы надо. Что тут интересного? Так, ну-ка. Не то. Открыл. Снаряжение у меня заполнено. Прям завалено у меня снаряжение.
Так. Это убрали. Что-то отсюда уберем. 12, это у нас 9, 12 и... А, у меня девяточка. У меня 12, это у меня 13. Хоть он и это самое, можно применить что-то. 200 стоит вот этот. На него надо что-то одевать. Так, наряд. Так, шарфы. 14, ой, 14, 17. На мне одет десятка. О, 15. Так, на мне 27. Нет, вот 30. 30-ничек, да? Этот мелкий. 15, 13. 27, 30. Кербамбара. Тут уже главная ячейка уже заполнена. Это хорошо. Так. 13, 14, 15, 17. Ну-ка, уничтожим. Ну, теперь, может, все-таки сможем взять-то, нет? Плащ. Это охра. Ай, не то нажал. Плащ цвета охра. 17. Ну вот. 13. Сразу 17. Ну какой-то, правда, цвет. Немного не айс. Ну ладно, фиг с ним. Наплевать. Будем ходить тут. Что нам еще надо сломать тут? Ё-моё, тут продак сейчас наведем. Уже навели. Ну-ка, ему пофиг, да? Ему наплевать. А, вон надо куда. Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it. I think I've got it. Надо было затащить. Я тут бегаю, пуляю. Дебил. Well done. Че, все поджег, нет? Еще где-то есть, нет? 5000 Себастьяна. Ну все, значит. I have to say, Себастьян. I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. Anne, Ominous and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start.
You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the Portkey, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. The book I found in the restricted section was missing some pages. That's about it. Pity. Didn't think you'd disappoint me with so vague an answer. I suppose with both Rookwood and Ranrock after you, a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Hogsmeade, here I come. Wingardium Leviosa. Так, продадим-ка мы все. Нафиг. Ненужное. Prerequisite tasks. Do see me after class. Hello there. Please, come in. Let me know if you need help finding anything. Ну и чё? Plenty for your perusal today. Take your time. Так, это что у нас за день? 32. А, это у него покупать можно, где получается. Вот сюда. Ага. У меня такое есть, но оно всегда не столько. Ладно. Продать. Я еще думаю, мы понаходим много всего. Ну вот. Всё. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Кофеечку на доску. Так, и обратно. По заданию.
Хотя там, наверное, побочки еще у меня есть ведь. Много. Так, это у нас что за... Hello there. Perhaps you can help me. Так, ну-ка, чё тут? Hello? Were you Ты calling звал me? меня? I was, yes. Thought perhaps a fellow Hufflepuff might have the perseverance to join me in a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight Сокровищ. respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map? Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Так. Понятно. Так, найдите первый ориентир. Но мы пока не будем. Так, ну-ка, погоди-ка, если... Hello, Arthur. What was it we were going to do? We were each going to Просто я follow думал, a мы будем Hogwarts treasure вдвоем. map. I'd suggest you start looking near the Defense Against the Dark Arts classroom. Ну да. Так, а мы вдвоем не будем, мы будем не вдвоем. Так, куда нам? Куда мне... Куда мне... Так, это кошара надо погладить? Давай погладим. Так, кошака погладили. Все, отлично. Не будем мы пока. Так, стоп. Стоп. Спокойно. Значит, надо наверх. Да. Ну тут из подыдок. Прям ходы. Астрономическая башня. Что мы тут видим? Башня. Так. Сохранение. Дорогая Варите, хочу тебя обрадовать. Пришла весточка от моих знакомых из Кембриджа. Они признались, что, наверное, понимали природу метеорных потоков. 2 астронома из Ирландии и Великобритании на основе работ астронома-итальянца замеряния маглы выработали метод, позволяющий по расположению пыли на околоземной орбите определить, к какой комете относится метеор. Это гениально. Можно лишь представить, чего они могли бы достичь, будь у них зачарованный телескоп. К сожалению, в переписке с ними мне пришлось использовать все тот же псевдоним, оставшийся со времен, когда я публиковалась под мужским именем. Вести двойную жизнь по-прежнему занятно, но причина, по которой я вынуждена так делать, меня возмущает. С нетерпением жду нашей поездки в Джантар-Мантар. Джантар-Мантар. У нас впереди настоящее приключение. Скучаю по тебе, сестра, и надеюсь, что у тебя все хорошо. С любовью, Сухитра. Так, Сухитра. Нам тут не до Сухитр сейчас. У меня тут какое-то задание. А я не знаю, какое. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder.
Астрономы, мать вашу. Так, этому тут что надо? Ходит. Гуляет. Учиться надо, он гуляет тут. Так. Нет, секретный зал, который под школой. Так. У меня задание-то... Типа рано, что ли, еще? Или... А! Это я приперся не сюда, что ли? Что-то я не понял. Ты че я так высоко-то забрался? Мне к фигу надо. Вот я чудак человек. Off on another adventure, are we? I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Eldridge Diggory's portrait in the common room told me about his great niece, Helen. His great niece? Yes, she used to be an Auror. Well, she took me to Azkaban to meet Anne Thisbe. You went to Azkaban? Quite an experience. But you see, Anne knew Richard Jackdaw before he died, so I had to find his ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. This looks promising. Map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this.
Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going. Так, хорошо. Пока что мне как бы на башню-то неохота туда. Я думал побочки поделать. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Это чё? Не понял. Испытание. Фестиваля. Да, далековато. Вот. А мне бы надо бы. Сейчас задание посмотрим. Прежде всего. Купить метлу. Вот же надо мне было купить. Я и забылся все. Метлу.
Так, карта мира. Метлу. Меня сейчас, думаю, запустят. Туда. Что там было заблокировано? Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Ah, new face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare yew-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind-wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Do you mind sharing more about your brooms? I have a passion for them. Every detail of every model. Take Wind-wisps, well known for their quality ash handles. Yew-weavers are rare because some fear flying them, likely to do with the yew wand's darker reputation. Then you have the Ember Dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop. Так. You said disrupted trade routes caused you to close Spintwitches? Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals were overtaking roads, threatening hamlets. I can fly safely almost anywhere, but you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work. If a particular broom takes your fancy, just let me know. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? Так. Так, что-то можно продать. Продать мы ничего не можем. Продать предметы. Купить предметы. Метла. Тлеющий порыв. Метла, привязанность к одному факультету. Ясеня. Дает ей невероятную устойчивость. Яркая метла буквально сильная метла. That item is of the highest quality. Так, That вот item is of the highest quality. Это такая. Это такая какая-то кривая. Нарядная метла. That item is of the highest quality. С подсумниками. Это вообще какая-то непонятно. Как недоделанная. That item is of the highest quality. Тлеющий порыв. Странно, фонарики такие маленькие. А это что у нас тут? Под ноги, что ли? Так, еще раз. Это вот так вот у нас, значит. Это у нас вот такая. Без подсветки почему-то. Так, это у нас такая вот. Вот с сумочками.
Так, лунный свет. Устойчив. А где у нее сидюлька-то? Я не вижу. Ладно. That item is of the highest quality. Вот прям вот эту хочу, наверное. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Так, ладно, все. Thanks for stopping by. Oh, whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom Понятно, не behaves, просто так. I could complete work on Надо my first победить, upgrade. надо What победить. say? That sounds Не будем intriguing. ничего спрашивать, так I'll see what понятно. I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The Вот time trial should be a болтуна. bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Все ясно. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Теперь. Can't help. Погоди пока. Те. Так, Хогвартс. Хогвартс, нам надо в Хогвартс. Так, погоди, что-то я... This is enthusiasm. Так. Давай-ка мы сначала... Задание глянем. Вот на испытание пока. У нас и так тут вон задание-то полно. Поле призывателя. Призрак нашей любви, внешние виды. Так. Так. Чё так-то? Так. Молодец. Как собрался ехать? Это не совсем понятно. Вот я
А, все правильно, да? Тренировка комбинации. Ну вот, надо прям сюда и лететь. Future champion coming through. Чуть не проспал. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Бастиан, давай на Yes, Natty. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Мы двое, их четверо. Это залагало все. Incendio. Act like a winner. Incendio. There goes my way. I could never duel like that. Так все залагало. Victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Так. Тренировка комбинации. Ну давай эту выполним. Что тут надо-то? Тут эта тренировка, так нафига она так особо-то? Давай. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Приступим. Ready? Давай. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop Поверь мне, манекен before you упадет. finish all of them, И не let me один know. раз. Keep trying. Incendio. Levioso. Nicely done. Ну вот чё. А. Так. Ой. Не то взял. Подожди-ка. А, вот она. Так. Levioso. Не понял.
Так а почему 3 удара делаю? Так. Опять не понял. Да. Так. А, ну все правильно, что? Я думаю, не получилось. Так. Ой, ловёс-то какой. Фу, блин. Ловёса, блин. Incendio. Accio. Incendio. Excellent form. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Even though you won the tournament already, I'm glad to see you haven't stopped training. Stay sharp, my friend. Так, хорошо. Задание. Смотрим, что у нас тут еще есть. Призрак нашей любви, поле призыва, матч 1. Это что у нас? В доске поле призыва. Призрак нашей любви, поле карточными свечами. А, так, это... Так, внутренняя отделка. Так, тайник в замке. Требуется доставка. Пустая работа. Так, понаблюдать летное испытание. Порекомендовал мне поговорить. Так, подожди, пока пойти. Мне нужно обследовать это место. Найдите астролябию. Так. Задача. Сюда могу посетить магазин поганки. Задача. Ладно, пойдем пока к профессору. Это лучше потом сделаем. Будем делать, вернее. Так, ну-ка, карта. Далеко. Так, далеко карта мира. Ух, как далеко-то. У меня тут самая ближняя точка. Тут-то нету? Нету у меня тут. Только вот это и эта точка у меня, да? Ну что ж, отсюда ломанемся. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. It's like a place right out of a storybook. I should investigate. Тоже не близко бежать. Это тот-то. Опа. Опять вниз бежать, опять вниз. Опять туда, в эту пещеру. Что тут не предусмотрели ни одной свечки? Чего бешеное то? А, это эти опять тут. Да ну их надоели. Жирные.
Если только на обратном пути. Так, тут что у нас? Тут мы были. Тут мы были. Высоко. Who lived here? Не греет. Так, профессор. Over here. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Так, ну-ка, погоди-ка. Quickly now. Так. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Petrificus Totalis. Well done. There must be something here. Ramrock said so. Must be something. Wizard kind will submit. Он по стелсу идем. И что? Последуйте присутствие гоблинов. Вон они. Must be something here. Ramrock said so. Hello? Not quite enough.
orders. Обыщи башню, все вокруг. Ищи что-то, что связано с именами. Если найдешь, возможно, мы наконец получим ключ достойного будущего для всех гоблинов. Ранрок. Ага. Ах ты сволочь такая, Ранрок. Опа, не понял. Сейчас прольется чья-то кровь. Типа босс. Rather unwise coming back this way. Let's get this over with. Many goblins have always been antagonistic towards wizard kind, but this is different somehow. Oh, I'm glad that's over. Это с тех ничего не выпало, а с этих так там завыпадало. Так, тут ничего не выпадает. Какие-то ящики можно сломать, какие-то нет. Вот это непонятно. Шапка на меховой подкладке. Так, трон. Трончик. Ну и все. Да? Тут вроде бы сейчас спуск вниз. Спуск вниз. Так, спальня. Can't imagine the goblins know about the trials. They know that something is significant about this place, though. Так, Looks можно. like we found the entrance. Чё, профессор, спишь, что ли? It's locked. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Someone was an avid reader. Там, Can't say I'm названия familiar with ни о many of чем these не titles. говорят. Названия ему ни о чем не говорят. Опа, что это такое? Сундук. Так, I исследовать. wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. Кто это? Активная мантия факультета. Деньги. Все упирается в деньги. Welcome to Sanbakar's Tower. Что, валяется, что ли, прям на полу? Нормально, блин. Так. Сумка, замок. 3-й уровень. Ага. Туда мы не попадем. Hello, Professor. Did you say Sambakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter, though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more.
As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Встретимся в зале картографии. A reservoir of ancient magic, downstairs, near the entry. А чё, мы вот эту черепушку не можем взять? Хотелось бы... Оба, что такое тут? Попить. Пьёшь это у всех подряд. Напьешься какого-нибудь говна. Извиняюсь за выражение. Как будто кофе, да? На самом деле никакой не кофе. Что это такое? Оба-на. Так. Нас куда-то понесло. Ё-моё. Первое испытание. Первое испытание. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. Это непонятно. Хотя они снова собираются, он целые. Не ломаются. Я их сломаю, а они снова. Так. Угу. А это что? That must have done something. Best have a look around. Я не понял, я видал чего-то или нет? Как-то не показало вроде ничего. Рубиновая тварь. Еще один. Опять какой-нибудь сейчас там. Ну да. Че опять делать-то надо? Алло. Ломали.
presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Следы древней магии. Где сильнее звук? Traces of ancient magic. Something must be different. Изменилось. Так. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Ошибись. Сундуки. И что? Так, у нас тут внизу что? Внизу у нас тут ничего. Так, надо нам поставить этот притяжку. Притяжку надо поставить. И чего? Притянулись. И чего? Ага. Понял. Понял. Деревенское облачение. Нафига оно мне? А? Так, я что-то не понял. Ну и... Ну дальше. Все, обратно назад. Зачем? Хорошо. What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. Так, вот тут чего? Пока непонятно чего. Давай-ка пока тут осмотримся. Мы тут пока сундучок взяли. Сейчас пойдем обратно, да? Или чего? Вон сундук еще стоит. The room changes when I'm in and out of the archway. Далеко. Ой, как далеко. Не цепляет.
Да куда ты, бляха, прыгнул тоже, косой. Хрен с колбасой. Да все уже, отцепись. I can see a way out on one side, but when I pass through the archway, it's blocked by a wall. Буду шибеть. Попасть не может никак. Ну как так? Чего? Так. Сначала сюда. Потом сюда. Да поворачивайся уже, блин, отключись от этой палочки-то, еб, после годовой. More statues. Easy. Сломался. А он сломался. И этот сломался. Все поломались. Все поломались. I presume I'm looking for traces of ancient life. But where? Так, это что у нас такое? Вот показывает туда мне. А мне надо, наверное, на этом щите? Или как его назвать-то? На нем надо, наверное, приплыть. Так и? Да. Ну-ка, если мы вниз спустимся. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Это он мне показывает наверху все равно. Вот где. Во. Открылась. Так, это у нас вход. Нет. Не пойму. Туда. Seems I ought to explore this Туда. archway from both sides. Так. Ага. Надо, значит, это мне... А как мне эту штуку сюда? Ё-моё, надо на ней еще и перебраться сюда, да? Зашибись.
must be different. Далеко. Тут цепляться не за что, да. Мне надо только перебраться как-то вот на ту сторону, на этой штуковине. А как? Если я цепляться ни за что не могу. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Нет, так нечестно. Так нечестно. Так. Если ее сейчас немножко сюда направить. Вот она сейчас посередке стала. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the А other что side of тут the вот bridge. такое? Сундук есть, нет? Не вижу. Так. И тут тоже. Тут только сбоку. Сбоку. Ну давай сюда его сейчас примахнем, если он возьмется. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other Не side of the идет он. bridge. Нет. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Нужны. Чё-то я не дорубаюсь. Здесь так. So that's it. I need to use both sides of Здесь the archway так. to get the platform to the other side of the bridge. Обе стороны руки нужны. Так обе-то обе, а как я тебя подтяну? Каким? Если я наверх забраться не могу. Или могу? Так, ну-ка давай. Так, ты вот иди-ка ты отсюда нафиг, а? Я забраться So не могу. that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. А отсюда никак. Так не работает. Это так не работает. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Мне нужны обе стороны арки. В каком месте обе стороны арки нужны, чтобы подтянуть? Вот они обе стороны. И чего? Не через арку? Наверное, надо тянуть его. Хрен знает как. Так, давай сюда. Пускай тянется сюда.
Я правда не знаю, как я буду на нее I need to забираться. use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Забираться не знаю, как буду. Вообще. Не понимаю. Так. Вот, я тут. Ага. Тут у нас арка. Ну. Нет. Хреновки. По всей морде. So that's it. I need to use both sides of the archway to Так, get the ладно. platform to the other side of the bridge. Вот хорошо бы. Только вот как мне сейчас туда попасть? Не знаю. К сундуку-то как? Никак. А если оттолкнуться? Притягивает, а у нас там где будет что-то отталкивающее было, нет? Поврежденное состояние. Так. Вон. Угу. Сундуки не ловятся. Делать бы тоже сундук So that's забрать. it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Так, ладно. Ну, не попасть мне туда. Мне притянуться нечем. Так. I'll never get used to these Ну, floors. тут сундуков и так хватает. Оба-на. Ступеньки-то какие тут хитрые. О! Это было красиво. Тут у нас ничего не видать. Опять так сказать, опять левитирующая штуковина. Угу. Ну что, давай. Мне надо отсюда прыгать, наверное. Вот.
наверх-то? А я тут не запрыгну. Не, даже не думайте, мне тут не запрыгнуть. Алло, гараж, я тут не запрыгну. Как мне наверх-то попасть? Японский городовой. Мне надо пройти через ворота как-то. Вот что. Стой, ты куда, блядь? Сука. Ё-моё. Вот, блин. Чем так мощно-то? Ой, ты мать. Иди обратно. Нахер. Я тут не перепрыгну, наверное, или перепрыгну. Мне что, надо залезть вообще-то? Я залезть-то не смогу. Блин. Во. Во. Все. Ой. Ужас какой. Как тяжело было заползать сюда. Что тут такое? Будут собираться, нет? Или не будут? Не будут. Ну и не надо. Так, мы что, все выполнили? Или еще не все? Че-то мне кажется, что тут сейчас нас где-то обнесут опять. Резиновый отвар. Эх, это самые рябинки не дают больше. Полки позорные. Рябинки не дают. Don't like the look of this. Не успел. Да ё-моё, что такое? Фига себе, Бэтмен, блин.
здоровья мало, алло. Блин. Ух. What a relief. Another pensive. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago. But the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you had accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber.
Ну что, профессор? What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Ну, думаю, на этом можно пока и закончить. Спасибо всем, кто смотрел. Удачи и пока-пока.